is the journey of the self-inquiry, and if we don't pick up a single step, all the advanced practices go waste. Итак, мы находимся на пути самопознания, и если мы пропустим хотя бы какой-то один шаг, то все более продвинутые практики, они не получатся у нас, они будут пустую выполняться. We have already lived our life around maybe 30 to 40 years. And in these 40 years, you have seen many ups and downs. And we want to follow the same habitual routine. If you don't change it, nothing is going to happen. Каждый из нас уже прожил какое-то количество лет своей жизни, может 30 или 40 лет, и за эти годы мы видели взлеты и падения, и мы хотим следовать все той же привычной рутине. Но если мы ее не изменим, если мы не поменяемся, то ничего с нами не произойдет. Maybe some of you might be thinking, I'm in 20s, I have not seen the lives. Do you want to live the life with the same stress, anxiety, duality, conflict? А кто-то может подумать, что мне еще не так много лет, где-то не больше 20 с чем-то, и я еще не видел полностью всю жизнь. Но хотите ли вы, чтобы жизнь была такой же, как и раньше, с теми же стрессами, с теми же беспокойствами, двойственностями, конфликтами и так далее? Today, Ilya is the guinea pig. I don't see Arman. Поскольку Армена сегодня с нами нет, то Илья у нас будет подопытным кроликом. We see the problems with our parents, and if our parents are not alive, we see the problems in the neighbors. Same problem of relationships, same problem of finances, same problem of our habit, the similar problem of career. And we don't look at it how to manage, how to get out of it. У нас постоянно возникают проблемы то с родителями, а если нет родителей, то с соседями. Это те же проблемы, связанные с отношениями, проблемы с финансами, проблемы, связанные с нашими привычками, с карьерой. И если мы не задумываемся над тем, как управлять, и мы не задумываемся над тем, как управлять ими, как избавиться от них. Do you agree with me? Все с этим согласны. So if you just observe, everyone has a different age, different profession. Oh, Arman has come. Different profession, different occupations, lifestyle, but majority, we suffer from the common problems. И если мы понаблюдаем, то у всех разные проблемы, разные профессии, разные занятия в жизни, но большинство из нас страдают от одних и тех же проблем, от общих проблем. It's a matter of self-inquiry. Why, one is rich and has a problem, one has a financial difficulty, still has a problem. One gets married, has a problem, one doesn't get married,
and still has a problem. One divorced and still has a problem. One is planning to marry but scared of divorce. What is all this? И это как раз и является предметом самопознания. Почему так получается, что один человек богатый, и у него проблемы, а другой э, беден, и у него тоже проблемы. Кто-то женат, и у него в связи с этим проблемы, кто-то разведен или не замужем, не женат, и у него тоже проблемы с этим. Э, Почему так происходит и откуда это все? Don't you think that it demands a self inquiry? It demands a deep contemplation and reflection. I could see in the entire world the people are suffering. I am also suffering, and I am not ready for the self inquiry. Не думаем ли мы, что здесь как раз требуется самопознание, здесь требуется глубокое размышление? И я вижу, что во всем мире люди страдают, я тоже страдаю, но по какой-то причине я не готов к тому, чтобы заняться самоисследованием. I don't know clearly, but I can make out maybe something happened yesterday or in the morning. So today, one person is attending the session with an upset mind, second person has an anxious mind, third person has a habitual mind, fourth person has a reactive mind. What is all this? Why I don't want to live in peace and happiness? Мы не знаем наверняка, но можно как бы по внешним признакам сделать вывод, что вот у такого-то человека что-то вчера случилось, у того-то он выглядит расстроенным, кто-то выглядит беспокойным и так далее. То есть почему так происходит? Почему мы не можем просто жить в мире и счастье? Are you understanding what I'm saying? Все ли понимают, о чем Гуру говорит? With what attitude of the mind you have joined the session? С каким настроением ума мы присоединились к этому занятию? What is going on in your mind now while listening to me? И что сейчас в нашем уме происходит, когда мы слушаем Гуруджи? Smile is lost on some faces because their mind goes really deep inside. What to do just by practicing meditation and understanding this? Can it help me solve the problem? У некоторых с лица пропала улыбка, потому что их ум задумался над тем, как это возможно, что всего лишь с помощью практики и понимания мы сможем решить наши проблемы. Yes, big yes. It will help you. Но ответ на этот вопрос однозначный, однозначно положительный, что да, с помощью практики и размышления мы можем решить все эти проблемы. Can you help me solve financial problem? Кто-то спросит, а можете ли вы мне помочь решить мои проблемы с деньгами? Tell me the money has a problem that is not coming to you, or you have a problem not able to attract the money. Tell me. Скажите, проблема в деньгах, она связана с тем, что деньги не хотят к вам идти, прийти к вам? Или же проблема в том, что вы не можете привлечь к себе деньги? Your mind says, I have a problem of relationship, or the other person is not at all interested to approach you.
ум говорит, что у меня проблема с отношениями, или же это другой человек не заинтересован в отношениях. The outer world is chasing you, causing you the relationship problem, causing you the financial problem, causing you the physical health problem, or you are chasing in a wrong way. Это внешний мир нас преследует и является причиной проблем с отношениями, с финансами, со здоровьем и так далее. Или же мы пытаемся гоняться за какими-то внешними целями неправильно. One woman who has been attending the private lessons for the last 3 years, and she wrote to me today in the morning, I will read as it is. Одна женщина, которая уже занималась с Гуруджи приватные частные занятия, у него брала на протяжении последних 3 лет, сегодня утром написала Гуруджи письмо, и он прочитает это письмо вот как, в том виде, как она написала. She wrote that what she wrote that, the old women returned again. It is so ugly. I have not been practicing daily, watching a lot of Netflix movies from morning till evening. I gotten into that habit and I'm suffering now. Она написала, что старая женщина возвращается, и это уродливо. Я не практиковала, вернее, да, я не практиковала ежедневно, но вместо этого я все время с утра до вечера смотрела Netflix, различные фильмы на Netflix. У меня возникла эта привычка, и из-за нее я теперь страдаю. She is retired. She is getting a lot of money every month. Oh, as a pensioner, what we say, the social security here. And she lives alone, and she watches one movie, then the second movie, then the third movie. Are we doing the same thing? We are playing movie. This guy is crazy. I have to divorce. This guy is crazy. No, I have to marry this guy. So I have a pleasure seeking mind. Oh, this object is causing the problem. What should I do? We are also watching the same Netflix movies. Эта женщина, она живет одна, она уже на пенсии, и она получает достаточно хорошие деньги, и она постоянно смотрит по Netflix фильмы. И это похоже на то, что мы делаем ежедневно. Мы проигрываем у себя в уме какие-то свои фильмы. Мы думаем о том, что вот этот парень безумец, я должна с ним развестись, или я хочу, наоборот, жениться на этом парне, или я хочу где-то получить удовольствие, или вот этого, я желаю этого человека там, или объекта, или этот человек или объект мне причиняет какие-то проблемы. Что же мне с этим делать? Мы подобны тому человеку, который постоянно прокручивает и просматривает в голове какие-то свои фильмы. To say it in a simple words, how many Netflix movies of your relationship
of your financial challenges, of your physical well being, of your anxiety, and the reaction you are playing every day. Говоря простыми словами, сколько этих фильмов, связанных с нашими отношениями, нашими финансовыми проблемами, нашими проблемами со здоровьем и так далее, мы проигрываем в своем Christina, are you okay? Кристина уже спрашивает, все ли у нее. It is all because of these reasons I need a self inquiry to find what is my place, what exactly I am. If I have to live in this kind of a stress, suffering, anxiety, duality, and a conflict, then this life is not worth living. Именно по этой причине и нужен мне метод самоисследования или самопознания. Я должен задать себе вопрос, каково мое место в этом мире, кто я на самом деле. И если я должен жить в стрессе, в страданиях, беспокойстве и двойственностях постоянно, то такую жизнь нет смысла жить. В этой жизни нет смысла. Такой жизни нет смысла. You have been listening, learning, and understanding these principles, and still your mind says, "No, I'm feeling lazy. Today I will not do." Why you don't do it? It had happened many a times. You have to become a seeker. Мы уже долго слушаем и разбираемся с этой восточной мудростью, но все равно наш ум говорит нам иногда, что нет, сегодня мне лень, и я не буду заниматься практикой. Но ведь это с нами случалось уже много раз. И здесь мы должны наконец стать искателями. So we have 12 or 13 major steps which helps you to do the self inquiry and reach to the height of the human evolution, where you can discover that permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom. Так у нас есть 12 или 13 основных шагов, которые помогают нам заниматься самоисследованием и помогают нам достичь вершин человеческой эволюции, и которые помогут нам отыскать постоянный мир, любовь, счастье и мудрость. Farmers plow the field, put the fertilizer, then plant the seed. And if those farmers, the next day in the morning, they say it is worthless, where is the plant? Фермеры обрабатывают свое поле, они удобряют землю, сажают в нее семена растения, но на следующее утро они ведь не говорят, вот, посмотрите, то, что я сделал, это было все бесполезно, потому что растение не выросло. Very good lesson. Keep preparing a note. Everyone should prepare the note and they should remind themselves. It is one good way. Похвалил Руслана, что он взял записничок и записывает всем следует то же самое. I'm asking a simple question. The farmer plants the seed, the next day he wakes up, looks at the field, there is no plant. He said, "My whole effort is wasted, I will leave it." That is one approach. The second farmer says, "Oh,
Here the water is not, has reached, let me water it. He forgets the seed, he cares. He repeats the same practice again and again. That is the practice of Mangalacharan. Как у нас там в примере был один фермер, который посадил зерно и на следующее утро был разочарован тем, что ничего не проросло, а есть второй фермер, который тоже посадил зерно, а на следующее утро подумал, как можно, чем можно его полить, удобрить, как-то еще о нем позаботиться для того, чтобы оно все-таки проросло. Точно так же мы должны повторять практики, снова и снова практики Мангалачара. We have already lived our personal, professional, social, family lives with lot of challenges in the impurities and the anger and hesitation and reaction in the mind. They will continue to block you not to practice, give hundreds of excuses. Today I'm feeling not good, so I have a headache. Oh, remind your mind, I have to do the practice. У каждого из нас свои жизни, свои проблемы на личном фронте, на нашей профессии, в обществе, на работе и так далее. И все эти проблемы и затруднения, которые у нас есть, они будут мешать нам выполнять практику. У нас будут возникать тысячи различных оправданий, почему я сегодня не сделал практику. Потому что мне не очень хорошо, или потому что у меня болит голова, или потому что еще что-то, какая-то проблема. Но я должен напоминать своему уму, что практику все-таки сделать необходимо. Today you did the practice and the mind continues to wander. You did not have a good experience. Let your mind say, tomorrow I will do with a tremendous focus. And the next day you feel lazy and you fall sleepy. Oh, I have now recognized the two problems. One is the distraction, and other is the laziness. So it means I have to spend little more time into the practice. So on the third day, your mind is motivated and you want to repeat the practice. Например, сегодня я сделал практику, но я заметил, что ум блуждал и отвлекался. И в результате я не получил каких-то хороших впечатлений в этой практике. И тогда я должен себе сказать, что вот завтра, когда я буду выполнять практику, я постараюсь сосредоточиться и сделать ее с большей сосредоточенностью, приложить больше усилия к тому, чтобы ум не блуждал. And on the yeah. А на следующий день, например, я почувствовал лень, и я пропустил практику из-за того, что уснул. И это значит, что теперь я уже заметил две проблемы. Одна проблема – это отвлечение, а вторая проблема – это лень. И поэтому я должен потратить чуть больше времени в следующий раз в практике для того, чтобы преодолеть эти две проблемы и смотивировать. И я должен смотивировать свой ум повторять практику. And on the fourth day, you do the practice, you experience calmness and peace. Not only that, you go to your workplace, your mind is still chanting those mantras. In the evening, when you return, you are still relaxed, your mind remembers that mantra. На четвертый день я выполняю практику, и у меня уже есть переживание мира и счастья в результате практики. И не только это, здесь результат заключается и в том, что когда я иду, например, на работу, то мой ум продолжает повторять те мантры, которые я произносил в практике. And И then когда я прихожу вечером с работы, то мой ум все еще
And then on the fifth day, your mind is internally prepared to do the practice. You arrange everything, you wake up at the right time, you do the practice. Possibility that you get the same result or you may not get it, but now your mind is motivated, inspired. А затем уже на пятый день мой ум будет внутренне готов к практике. Он будет организован, у него уже будет достаточно времени. Я проснусь для этого раньше или в положенное время. Я выполню практику. Вероятно, что у меня будет положительный результат в практике, но может быть и нет. Но важно то, что ум уже будет мотивирован и готов к практике. So you are doing the practice regularly. After few weeks, your mind is taken over by the intellect. What you understand in these sessions, intellect points out your mind has distracted, why it has distracted because of the relationship problem. The intellect says to the mind, keep the relationship aside, let me do the practice first. So you never become lazy, you don't procrastinate, and that commitment returns to your life, and then there is no end to the peace and happiness in the journey. Таким образом, если мы будем выполнять практики регулярно, то спустя несколько недель наш интеллект захватит власть, он уже будет управлять нашим умом. И тогда интеллект будет указывать нам те ситуации, где ум отвлекается, и он будет разбираться, почему ум отвлекается. Это может быть из-за, например, проблем в отношениях, и ум тогда будет говорить, давай мы сейчас отношения отложим в сторону, а займемся все-таки практикой. И тогда в таком случае мы не будем лениться, мы не будем заниматься прокрастинацией, у нас появится эта самоотверженность в практике. So, after a few weeks of regular practice, your intellect recognizes the problems created by the mind at the habitual, instinctive, and the impulsive level. And then what happens? Practice plus your understanding from the intellect starts getting rid of this one after the other. И спустя несколько недель регулярных практик наш интеллект уже будет замечать те проблемы, которые созданы умом, те проблемы, которые связаны с инстинктами, с импульсивным поведением ума. И тогда мы будем избавляться от этих привычек нашего ума одной за другой. And the time comes before the beginning of this session every week, your mind chants mentally Shanti mantra, and your mind is ready to receive the next lesson. That makes you a great seeker. И придет время, когда перед началом каждого занятия, которое мы посещаем еженедельно, наш ум уже будет про себя повторять шанти-мантру, и мы будем готовы к тому, чтобы получать знания. И это сделает нас великими искателями. Tell me, is it not possible? Скажите, Гурджи, если кто-то думает, что это невозможно. So, in the modern life,
The mind lives with a busy trap. I'm always busy. It always does procrastination. It created a habit. So these two results into lack of motivation. All the three results into discomfort of following a discipline. В современной жизни ум попадает в такую ловушку занятости, он постоянно занят чем-то. И вторая проблема – это прокрастинация. Проблема, которая вызывает, входит у нас в привычку. А эти две проблемы, в результате этих двух проблем возникает недостаток мотивации. А все эти три проблемы приводят к дискомфорту в практике или в изучении. So you see the busy trap, procrastination habit, lack of motivation. Fourth is discomfort of discipline. I feel, I don't need that kind of a discipline. I feel discomfort in following a discipline. Then what happens? The fifth factor comes. You forget to do the practice. Why you forget to do the practice? Because you have a self doubt. Whether it will bring the result or not, I have sown the seed. I want to see the plant should grow within next 24 hours. It is not happening. Then what happens? You get emotionally upset, you have a guilt, and with that guilt, you do the practice. It will never, never, never succeed. Так, как уже Гуру сказал, у нас сначала возникает прокрастинация, сначала мы попадаем в ловушку занятости, затем возникает прокрастинация, которая приводит к недостатку мотивации. Четвертый фактор – это дискомфорт в выполнении практики. И что тогда происходит? Тогда вступает пятый фактор, мы забываем выполнять практику, потому что у нас возникает сомнение в том, принесет ли она какой-то результат или нет. Это подобно тому, как если бы я посадил семя и ожидал бы, что это семя вырастет в течение следующих 24 часов. А если этого не происходит, то что тогда? Тогда у меня возникает эмоциональное расстройство, у меня возникает чувство вины, и с этим чувством вины я начинаю выполнять практику. Тогда я никогда не смогу преуспеть в этой практике. Only solution is to set a clear routine. Whatever happens in my life outside, I will be consistent doing the practice regularly. My intellect will observe and understand. Today I got a good result, very good. Yesterday I did not get a good result, very good. I will continue. I will continue. I will continue. I will continue. So, by that repeat practice, your intellect starts taking over the mind. When it starts taking over the mind, it breaks all those habits which I have just explained. И здесь есть единственное решение. Это себе пообещать, что бы ни случилось в моей жизни, я буду последовательным и регулярным в своей практике. И мой интеллект будет наблюдать и разбираться, что происходило в практике. Например, сегодня у меня был хороший результат, очень хороший.
А вчера у меня был не настолько хороший. Тоже хорошо, я, тем не менее, буду продолжать. Продолжать и продолжать, что бы ни случилось. И тогда интеллект потихонечку берет вверх над умом, и он разрушает те привычки, которые Гурджи нам уже пояснил. And one point solution is to use the intellect. Don't allow the mind to dominate and dictate over your intellect. Также решением проблемы является использование интеллекта, и нам не следует позволять уму доминировать над интеллектом и диктовать интеллекту условия. Well, just an hour ago, I was busy writing something, and the mind said, "No, now there is a session." Intellect goes to the mind reminds that I have to be in the session, and I opened up the session. So, what is that? I have to use the intellect. The first problem is the busy trap. A busy trap means what? The mind says, I'm busy. In what you are busy? Like that women watching the Netflix movies for 5 days, for 6 hours every day. Don't laugh at her because we are also doing the same movie every day. Например, всего лишь час назад Гуруджи был занят написанием чего-то там, и когда интеллект ему напомнил, что вот сейчас уже пора готовиться к занятию, он отложил то, чем он занимался, и перешел в режим занятий. То есть я должен обязательно использовать свой интеллект. И проблема здесь, первая проблема здесь в этой ловушке занятости. Ловушка занятости означает, что ум говорит, я занят, и трогай меня, я занят. Но чем я занят? Я подобен той женщине, которая постоянно смотрит фильмы по Netflix в течение 5-6 часов ежедневно. И нам не следует смеяться над ней, потому что мы смотрим такие же фильмы ежедневно в своем уме. Why I am saying it is a busy trap by the mind? Because mind says I have to complete the 5 things before I do the practice. And if you are really a seeker, the intellect says, what are those 5 things? How long it takes? So, how to organize it? Let me put it into the steps. What is the priority? Priority is to do my practice. Your busy trap is gone. You have to start thinking first, organizing second, do the practice, and the busy trap is gone. Почему Гуруджи называет это ловушкой занятости? Потому что у меня, например, есть какие-то вещи, которые я должен сделать перед практикой, например, 5 каких-то вещей. И если я являюсь действительно искателем, то тогда интеллект задаст вопрос: так, давай эти 5 вещей мы разложим, распишем, организуем время так, чтобы я успел и их сделать, и практику сделать. И здесь очень важен вопрос приоритетов, что для меня важнее всего, что на первом месте. На первом месте должна быть практика, и тогда я выхожу из этой ловушки занятости. Я должен организовать свое время так, чтобы его всегда хватало на выполнение практики. Sana, are you understanding? I'm busy, very busy. I will not go to the restroom. Мы не говорим, что я вот настолько занят, что у меня нет времени даже сходить в туалет. Did you say that any moment, any day? У кого-то было такое, что он говорил
You never said no to such a dirty work, and you want to say no to this noble work. Никогда не говорим нет нашей привычной грязной работе, но мы хотим сказать нет этой благородной работе, каковой является практика. So, the first problem I told you, the mind says, I'm very busy, I have a lot of work, and the intellect comes, it organizes, it puts a priority. Okay, that is the self inquiry. I have to do this first practice every day. It will loosen your procrastination habit. Так как Гуру уже нам сказал, что первая проблема заключается в том, что ум утверждает, что он очень занят, и у него много работы. Здесь включается интеллект, который говорит, вот сейчас я всю работу должен организовать в соответствии с приоритетами. И вот тут у меня есть такая задача, называется самопознание, она на ее приоритет этой задачи наивысший. Поэтому я должен выполнять эти практики ежедневно. И это ослабит нашу привычку прокрастинировать. Arman, the mind will say, because I'm not able to focus, that is why I'm not doing the practice. Procrastination habit. And you ask your intellect, is it not possible what I have learned? I have to simply listen and do the practice? It is possible. Do it. Здесь, обращаясь к Армену, Гурджи говорит, что ум скажет, из-за того, что я не могу сфокусироваться, я и не выполняю практики. Это является привычкой прокрастинировать. И тогда мы должны спросить свой интеллект, разве есть какая-то проблема в том, чтобы заниматься практикой? Разве это невозможно? Вот, я уже научился, как это делать. Мне нужно просто послушать, может, еще раз и все-таки выполнить практику. И это действительно возможно. И мне нужно это сделать. So, these two steps you have minimized the pressure of the mind. The third problem is the lack of motivation. The moment your mind says, I will, oh no, I will do it later, and hit the mind. You say to yourself through the intellect, get out. I will do it first and then I will listen to you. Итак, вот эти первые две проблемы, мы как бы с ними разобрались, они создают основное давление ума. А третья проблема заключается в недостатке мотивации. То есть в какой-то момент он говорит, ну, я сделаю практику чуть позже. Но здесь мы должны хорошенько стукнуть ум и сказать ему, нет, я тут главный, я сделаю практику сейчас, и ум меня послушает. And then the mind says, you see that, I'm sitting and I'm not feeling comfortable. And you're asking me to do the practice. Затем он может сказать, что вот я тут сижу, и мне не очень удобно, а ты меня заставляешь делать практику. Tell your mind, you do lot of your activities in the discomfort state. Let me do it in the state of discomfort so that I'll feel comfortable. Тогда мы должны своему уму сказать следующее, что я ведь множество вещей делаю в состоянии дискомфорта в своей жизни. Поэтому я точно так же могу сделать и практику в состоянии дискомфорта, но цель здесь какая, чтобы в конечном итоге мне было комфортно. If you rationalize, put a right reason in the first four challenges, the other challenges of your mind, that is forgetting, self doubt, lack of support, and emotional challenges will dissolve by itself.
правильно разрулим вот эти 4 проблемы, которые Гурджи нам описал, то другие проблемы, такие как забывчивость, такие как сомнения в самом себе, такие как недостаток поддержки и различные эмоциональные затруднения, они сами по себе рассеются. I don't understand why people don't follow the path of this journey of the self discovery when the master in the very beginning declares that my real self, I'm of the nature of real self is of the nature of peace, happiness, truth, love, and wisdom. Гуру же не понимает, почему люди не следуют пути самопознания. Ведь учителя в самом начале каждого учения сказали, что мое истинное я, его природа – это мир, любовь, счастье и мудрость. And then the master says it has no opposites. You, can my intellect contemplate and reflect? It is permanent peace. It has no opposite. There is no stress in that real self. It is permanent happiness. There is no pain there. Does it not motivate me? И дальше учителя говорят, что там нет двойственности. Разве мы не можем использовать интеллект для того, чтобы подумать и убедить себя в том, что есть постоянный мир, постоянное счастье, в котором нет противоположности этому миру и счастью. То есть нет стресса в этом истинном я, нет несчастья, есть только постоянное счастье, если там нет боли. Разве это не является мотиватором? So we have been continuing the journey of this self inquiry. I'm just laying a foundation you should remember 11 or 12 steps. Так мы продолжаем путь самопознания. Гуруджи готовит фундамент для этого курса по самопознанию. И что мы должны запомнить, это то, что существует 11 или 12 шагов. First is, I told you the Mangala Charan, and I have explained in detail, even with reference to that mantra from Buddha's Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. You like this, you follow this, otherwise, you follow the other mantra. We have already recorded meditation practice. Первый шаг, это, как Гуруджи уже нам говорил, это мангалачаран, то есть это повторение мантры. Для тех, кому нравятся буддийские мантры, могут повторять Буддам Чами. Кто хочет, он может себе выбрать другую мантру, которая ему нравится. The second step is known as Anubandha Chatushtaya. It means the four connections. Второй шаг – это 4 соединения, 4 взаимосвязи. We'll talk about these four connections in which we check ourselves whether we are a qualified seeker. We all are seekers, but we will check whether we are a qualified seeker. And the moment I'm a qualified seeker, then what is my goal of life? And if I understand what is the goal of life, what is the result of that goal of life? Мы еще поговорим об этих 4 взаимосвязях. Это шаг, в котором мы проверяем себя, являемся ли мы
искатель. Мы задаем себе вопрос, если я квалифицированный искатель, то какая цель моей жизни? И если я понимаю цель своей жизни, то тогда какой результат этой цели моей жизни? Buddha named it differently in Dhammapad, but I'm using a standard names. По-другому Мапади это называл, но Гурджи здесь использует стандартное наименование. Example, you want to go to the workplace. That is your goal. What is the result? I will do work for 8 hours. It will bring so much of money. You see the result. The same way. Same way we have in four connections. Am I a qualified seeker? I check it. What is the goal of my life? Is the self discovery. What is the result of this self discovery? Bring an end to the suffering and awaken to my real nature. That is known as awakening and enlightenment. Как пример, я хочу пойти на работу, и какая у меня там цель, я буду выполнять работу в течение 8 часов, что мне это принесет? Это мне принесет столько-то денег. И то же самое у нас происходит в 4 взаимосвязях. Являюсь ли я квалифицированным искателем, я проверяю, какова цель моей жизни, является ли целью моей жизни самопознание и самоисследование, и что будет результатом этого самопознания. Результатом должно быть конец всех страданий моей жизни и пробуждение к моей истинной природе, что называется пробуждением или просветлением. Why it is known as the four connections? Because why these three factors, the qualified seeker, the goal, and the result, how they are connected to one another. Many masters spent hundreds of sessions to help the person to become the greatest seeker, to fix their mind on these four connections. Почему это называется 4 взаимосвязями? Потому что есть 3 фактора. Это первый квалифицированный искатель, второй фактор – это цель, и третий фактор – это результат. И взаимосвязи – это то, как эти 3 фактора между собой связаны. И как множество учителей проводят сотни часов в занятиях с учениками для того, чтобы помочь ученикам сконцентрироваться на этих 4 взаимосвязях. Say, for example, one example I'm giving you, if you don't understand these four connections in your life, you wake up in the morning, your mind says, come on, you have to do the meditation practice and listen to it. Oh, but mind says, before that, you go to the restroom, fresh yourself. Now, the moment you have gone to the restroom, the moment you come out, your mind says, let me take a cup of coffee before I do the practice. And the idea of doing the practice is already gone. So once we have those four connections working in my head, it will work. И здесь такой пример. Если мы не понимаем эти 4 взаимосвязи, тогда что происходит? Я просыпаюсь утром, и ум мне говорит, так, прежде чем я займусь медитацией, мне нужно пойти сходить в туалет, умыться, привести себя в порядок. Потом я сходил в туалет, он говорит, ну, теперь мне нужно чашечку кофе перед тем, как заняться практикой. И так я прихожу к тому, что уже сама идея заняться практикой, она исчезает,
And second example is very common. The moment we wake up, the first thing we remember our real self is our smartphone. Второй пример нам понятен, и он общий для многих из нас. Первое, что мы вспоминаем, когда мы просыпаемся, так это наш смартфон. What precious message has been sent by a wonderful person that we want to look at the smartphone. Помним, что там, возможно, нам пришло какое-то очень ценное уведомление какого-то очень важного человека, и на него надо срочно посмотреть и отреагировать. Don't worry, the God will send you the message only once. Нам не нужно переживать, Бог нам пришлет сообщение только один раз. So, like this, there are millions of ways the impure mind blocks the journey to the self discovery, and this four connection helps me to remind, to change my behavior, attitude, and response. И таким образом есть миллионы различных способов, как наш ум блокирует самопознание. И 4 взаимосвязи здесь помогают мне напомнить уму и помогают мне изменить свое поведение и отношения. Then the next step comes is known as sadhana, sadhan chatushtaya. It means fourfold practices. And all the fourfold practices is at the level of intellect, what has been adapted in Buddhism. Следующий шаг – это 4 вида практик, и это то, что приветствуется, то, что в буддизме также используется. And then comes, I will pick up from the Gita, there are 4 types of seekers, 4 levels of the seeker. Затем есть 4 типа искателя. Это описано в Бхагавад-гите. So after the first 3 steps, you start analyzing which level, which stage of a seeker I am, and how much it will take me to reach to the highest state. И после первых 3 шагов каждый из нас может себя проанализировать и сделать вывод, к какому типу искателя я отношусь и сколько мне потребуется времени для того, чтобы достичь наивысшего состояния. Then we will go for a clear understanding of what is real self, where it is located, what is false self, how many ways the false self causes the suffering in our daily life. А затем мы будем разбирать, что такое истинное я, где это истинное я находится, что такое ложное я и какими способами ложное я вызывает страдания в нашей повседневной жизни. Then we understand the 4 aspects of inner instruments. They are mind, intellect, ego, and the memory. Затем мы будем разбирать 4
комплекта внутренних инструментов – ум, интеллект, эго и память. The next step is the karma yoga. The next step is the karma yoga. Yes. Следующий шаг – карма-йога. And the karma yoga simply means that how to do my best in my personal, professional, social, family life, independent of anything outside. Карма-йога означает, как мне наилучшим образом выполнять мою работу в повседневной жизни, в обществе, в семье, на работе, вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире. Arman is scratching his ears. It is too much. Армен почесал за ухом, наверное, подумал, это слишком много. Think of it. You have too much of stress and suffering. So let us have too much. Подумай о том, что у нас и так уже слишком много стресса и страданий, поэтому почему бы не добавить еще? And the next step is what is known as the emotional regulation, emotional resilience. We raise our emotional quotient to the highest level. Следующий шаг называется эмоциональной гибкостью. Мы поднимаем наш эмоциональный уровень на наивысший уровень. And then the next four steps explores at a very higher level what exactly is the real self and how to settle myself in the real self is what we say samadhi or the highest state of meditation. Затем следующие 4 шага нам расскажут о том, что такое истинное я и как пребывать в истинном я. То, что называется самадхи или наивысшая ступень медитации. We all start living an awakened life at the personal level, at the professional level, at the social level, at the family level. И тогда мы все будем жить пробужденной жизнью и на личном уровне, в обществе, в семье, на работе. And that is all for today. We are all awakened. На сегодня все. Мы все уже